ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆಫ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ಜೀವಿ ಇಂಬಳ ಫ್ರಮ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 9ನೇ ತರಗತಿಯ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಅಚ್ಚರಿಯ ಜೀವಿ ಇಂಬಳ ಈ ಪಾಠದ ಭಾಗ 3 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ವಾಚ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 1 and part 2 video, I request you to watch the part 1 and part 2 video first, then come to the part 3 video. I'll leave the link here, and also please do check out the link in the description box for the playlist for the 9th standard Tili Kannada playlist, where you have all the lesson and activities of the 9th standard lessons of the poem. Okay, so we'll start with the part 3. Before starting, I request you all to take out your textbook togoli, pencil togoli, eraser togoli, earphone hakoli, sit in a quiet place. We'll start with the part 3. So part 2 nalli in kaltkondvi, we learnt in the part 2 that how this imbala, the jigane, will be there, and what is the Asia's the very prominent important name for the jigane, the scientific name, and also what is the name for jigane in Sanskrita, and who used to do that microsurgery with this leeches and the leech therapy. Everything we learnt in the part 2. So ivaga what is there in the part 3, we'll see. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, there is an example for this. 2 ವಾರದ ಹಿಂದೆ 2 weeks before ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಅಂದರೆ ಸೆಮಿನಾರ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೆಮಿನಾರ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ 2 weeks ಬಿಫೋರ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕೋಲಾರ ಸನಿಹದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಕೋಲಾರ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ನೇಮ್. ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಇಸ್ ಅ ಇನ್ ಕೋಲಾರ. ಓಕೆ, in that there is a Samskrita Samsthana, there is a committee for Samskrita, adu jarugittu. So it happened there. Alli nanna shishye, there my disciple, shishya is a male disciple, shishye is a female disciple. Okay, Dr. Kavita, the name of the shishye, underline this, ಒಂದು ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಬಂಧ is a essay. Okay, so she spoke about ಎಸ್ಸೆ, ಒಂದು ಎಸ್ಸೆನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಶಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಶಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಒಸಡಿನ ಬೆಂಬಿಡದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ, ಒಸಡು ಅಂದರೆ ಗಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಗಮ್ಸ್ಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಬೆಂಬಿಡದ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಲೀವ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದ ಗಮ್ಸ್. ಒಸಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಜಿಗಣೆ ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಲೀವ್ ದ ಲೀಚ್, ನೆತ್ತರು ಹೀರಿಸಿ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಟು ಸಕ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಕಾಯಿಲೆ ಪರಿಹಾರವಾದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ನೆರೆದ ಮಂದಿ ದಂಗಾದರು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ದ ಒಸಡು, ದ ಗಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೈ ದ ಲೀಚ್ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಲೀಚ್, ರಕ್ತ ಹೀರಿಸಿ ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿಲೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಪರಿಹಾರ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪೀಪಲ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ, ನೆರೆದ ಮಂದಿ, ದ ಒನ್ ಹೂ ವೆರ್ ದೇರ್, ದಂಗಾದರು, ದೇ ವರ್ ಶಾಕ್ಡ್, ದೇ ವರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸಿದ. ಎವ್ರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸಿ. ಸೊ ಶಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ಯಾರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ, ಅವರ ಸಾಧನೆ, ದೇರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಜಿಗಣೆಯ ಉಪಕಾರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಗಣೆ, ಉಪಕಾರ ಇಸ್ ಅ ಹೆಲ್ಪ್, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡವು. ನಾಣ್ಯಾಕಾರದ ಕೂದಲು ದುರಿದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೊ ನಾಣ್ಯಕಾರ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾಣ್ಯಕಾರ ಅಂದರೆ ನಾಣ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಕಾಯಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಯಿನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು, ಕೂದಲು ಇಸ್ ಅ ಹೇರ್, ಉದುರೋದು ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್, ದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಉಬ್ಬಿದ ಕಾಲು ಸಿರೆ ಇಸ್ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಳೆಯ ಗಾಯ, ದ ಓಲ್ಡ್ ವೂಂಡ್, ಮತ್ತು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ. ನಂತರ ಘನಘೋರ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅವಸ್ಥೆಯ ಜರಡಿ ಹುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಬಳಸುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸುಶ್ರುತರ ವಿಶೇಷತೆ. ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ರೈಟ್, ಇದರೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಚ್ ಥೆರಪಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅವರ್ ಸುಶ್ರುತರು, ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದೆಮ್, ದ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದೆಮ್ ಅಂತ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸುಶ್ರುತರ ವಿಶೇಷತೆ, ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋದು ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್. ಕಾಯಕ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಯ, ವರ್ಕ್. ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ. ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಅ, ಇಟ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯದ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯುನಾನಿ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯದ ಜನಕ, ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಅ ಯುನಾನಿ ಮೆಡಿಸನ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್. ಅವಿಸನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯದ ಪಿತಾಮಹ, ಆಧುನಿಕ ಅಂದರೆ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ಓಕೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾದರ್ ಹಿಪೋಕ್ರೆಟ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್, ಓಕೆ. ನಂತಹ ಗ್ರೀಸ್ ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರೀಸ್. ಮೇಧಾವಿ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೀಸ್. ಲೀಚ್ ಥೆರಪಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಒತ್ತು ನೀಡು ಇಸ್ ಅ ಟು ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೀಚ್ ಥೆರಪಿ. ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಟಿಲ್ ನಾವ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂಸ್. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಳಕೆ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ ಯೂಸ್, ಓಕೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ, FDA ಮದ್ದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ರಹದಾರಿ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಅಧಿಕೃತ ಅಂದರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೀಗಲ್. ಸೊ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಓಕೆ. FDA ಮದ್ದು ಇಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್, FDA ಮೆಡಿಸಿನ್, ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ದ ವೇ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಹೌ ಟು ಟ್ರೀಟ್, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ವಾಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಟು ಗಿವ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಮಿಟಿ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಅದು ಲೀಚ್ ಥೆರಪಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಲೀಚ್ ಥೆರಪಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಈ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೀಚ್ ಕುಲದ ಉಳಿವಿಗೆ ಉಳಿದೇ ಸೈ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೀಚ್ ಕುಲ ಅಂದರೆ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಲೀಚ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಲೀಚ್, ನೋ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಲೀಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ world. So that is one of the good thing about the leech. So good thing about the medicine, that they are using a leech for the therapy, so that the leech is also gonna live and no one is gonna destroy it. And that's how the author is giving the information here. I hope you have understood. Here we stop the part 3. Okay na? So I hope ನಿಮಗೆ part 3 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. If not, please do let me know. So any doubts, any questions, please do let me know. Comment ಮಾಡಿ or write a mail to yashasvikannadavani@gmail.com, okay? And share this video with your friends who are struggling to understand this lesson. And make sure you watch all the other lessons of this 9th standard Tili Kannada in the playlist. The playlist link is available in the description box. Okay? So thank you so much. I'll meet you all with the part 4 video very soon anta ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the 10th book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamala, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification
So that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.